There is no pandemic flu in our country uyu munsi nta or in kiza the cya world gripe kiri at mu this gihugu time. cyacu eka mbere no ku isi yose But if we ariko wait for a nitwarindira ko pandemic to gishika appear, tuzoba twamaze it will be gucererwa too cyane late to prepare. ayo n'amajambo wahora urongoye leta z'ubumwe za Amerika Grorges Bouche yashikirije mu kiganiro ciwe mu 2005 agabisha abantu. Kaze mumenye ukuri mu kiganiro cacu, muri kumwe na Jean Marie Vianney kuri mikoro. Hari mu 2005 aho Perezida Grorges Bouche yagabisha ko hagiye gutera ikiza kidasanzwe c'ingwara ya gripe. Yavuga ko ico kiza kizuza nk'ubwoko bushasha bw'intambara, agira ati hegereje intambara z'iterabwoba hakoresheje ibigwanisho by'ubumara arivyo yise arme chimique canke hakoreshejwe arme biologique. We can help our nation prepare for other dangers, such as a terrorist attack using chemical or biological weapons. Leaders at every level of government have a responsibility to confront dangers before they appear and engage the American people on the best course of action. It is vital that our nation discuss and address the threat of pandemic flu now. There is no pandemic flu in our country or in the world at this time. But if we wait for a pandemic to appear, it will be too late to prepare. And one day, many lives could be needlessly lost because we failed to act today. By preparing now, we can give our citizens some peace of mind knowing that our nation is ready to act at the first sign of danger, and that we have the plans in place to prevent and, if necessary, withstand an influenza pandemic. Inyuma y'imyaka 10 gusa uwamusubiriye Barack Obama yasubiye kugaba ikiza kiri hafi, beranemeza ko kizoshika mu myaka 5 iri imbere. Akavuga ko ubuhinga bwo guhangana naco ari kwitegura mu vy'inyubakwa no mu vy'amagara y'abantu, kandi akamenyesha yuko ari imwe mu ngorane nyinshi zigiye kugariza isi ya none yibumbiye hamwe ivyo yise le monde globalisé. There may and likely will come a time in which we have both an airborne disease that is deadly. And in order for us to deal with that effectively, we have to put in place an infrastructure, not just here at home, but globally, that allows us to see it quickly, isolate it quickly, respond to it quickly. And it also requires us to continue the same path of basic research that is being done here at the NIH, that Nancy is a great example of, so that if and when a new strain of flu, like the Spanish flu, crops up 5 years from now or a decade from now, we've made the investment. And we're further along to be able to catch it. It is a smart investment for us to make. It's not just insurance, it is knowing that down the road we're going to continue to have problems like this, particularly in a globalized world, where you move from one side of the world to the other in a day. Bidatevye mu 2015 umugwizatunga karuhariwe ku isi Bill Gates asanzwe atanga intererano muri OMS ingana ibice 80% yagabishije ku mugaragaro ko hagiye gushika ikiza gikomeye kizohitana abantu benshi, agashikiriza ko kizoshika nk'ubwoko bw'intambara atari za misile ariko ari intambara za mikrobe. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic.
Let's look at the progression of Ebola over this year. About 10,000 people died, and nearly all were in the 3 West African countries. There's 3 reasons why it didn't spread more. The first is there was a lot of heroic work. They found the people and they prevented more infections. The second is the nature of the virus. Ebola does not spread through the air. And by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. If it had gotten into a lot more urban areas, the case numbers would have been much larger. So next time we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. Uyu munsi abantu baribaza bati ni gute abantu nk'abo bakomakomeye ku isi bahuriza ku kintu kimwe kandi bakavuga bimwe mu myaka itandukanye. Ni gute boteguza imbaga z'abantu n'isi yose ataco babiziko. Ibiriko bije habona nuko coronavirus yari izwi nk'umugambi wemereje gushirwa mu ngiro kandi ko yakozwe. None muti iyi corona igamije iki? Dufatiye ku byo basesanguzi bariko bashira habona inyuma y'ikiza ca corona hihishije inyungu zitari zike harimo n'iz'ubutunzi. Nibikiri agashishwa muri ko coronavirus yakozwe kugira ngo igabanye igice kimwe c'abantu. Ivyo tukabisanga mu kiganiro umutunzi Bill Gates yashikirije mu 2015 muri Canada nkuko vyashikirijwe na Canary ya TED. Agira ati kugira abantu babeho neza nuko abantu bogabanuka gushika ku bice 15%, ivyo bita control demographique. Ikigwa cakozwe nawe ku izina rya fondation yiwe yitwa Bill Melinda Gates atanga karorero ko abantu bo mu bihugu bikenye babayeho nabi kuko bavyara benshi cyane gutyo bakabura imiti kubijanye n'amagara yabo. Yemeza ko igabanuka ry'abantu muri rusangi ari ryo ryotuma abantu babaho neza. Go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra, but let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. The second factor is the services we use. This encompasses everything: the food we eat, clothing, TV. Wiboneka nuko iyo ngwara iriko irashitsa iryo hangiro yigabanuka ry'abantu. Mu mezi 8 gusa turiko turashikira imiliyoni y'abahitanwa n'ico kiza. Umuntu akibaza abantu bazoba bamaze gupfa mu myaka 2 iri imbere, nkuko uwo mutunzi Bill Gates aherutse kubimenyesha ko izohera mu myaka 2 iri imbere. Guhera igitangira yahitanye ku bwinshi abasaza, abantu bariko begereza imyaka y'izabukuru canke bagenda ari ingwara zindi z'ubusaza. Abo nabo n'abantu muri rusangi batwara uburyo bwinshi amaleta mu byo kubaho, kuko mu bihugu biteye imbere muri rusangi amaleta afasha abantu bageze mu zabukuru baba mu mazu yitwa maison des personnes âgées. N'amaraporo yo mu bihugu bitandukanye arerekana ko coronavirus muri rusangi ihitana abantu bakuze canke basanzwe bagendana ingwara zitandukanye zijanye n'umutima, guhema nabi, diabete n'izindi zifatira mu mahaha. Ubwa kabiri kigamije gushinga imitware mishasha y'isi ico bita nouvelle ordre mondial. Bateguye ko iki kiza kizobanza gusubiza ubutunzi nyuma ku isi yose, hama abantu binjire mu bukene budasanzwe, bamenyerezwe gutakaza uburenganzira bwabo ataco bavuga kubera amategeko azozashingwa mu kwikingira coronavirus. Gutyo mu nyuma batangure guhatira amaleta gushira mu ngiro imigambi mishasha y'imitwarire y'isi, maze amaleta azobashaka gufashwa guhangana n'ibibazo bijanye n'ubutunzi azobanza kwemera gushira mu ngiro iyo migambi. Gutyo kubera ubukene
buzoba bwugarije amaleta n'abantu bizokoroha kubagondoza kwemera iyo migambi no kwishira mu ngiro. Iyo mitware mishasha y'isi yateguwe n'umugwi w'abantu bakomakomeye ku isi bahurikiye mu co bita elite mondiale. Bama bategekanya uko isi twagwa kubw'inyungu zabo. Ubwa gatatu nuko hari umugambi w'uko abantu bose bisi bogenzurwa n'ubuhinga bwa none hakoreshejwe tekinoloji, bikazokogwa mu gutegeka ko abantu bose bashirwamo utwuma bita microchip. Ako kuma elektronike kazoterwa hejuru ku kiganza kandi kazoba kabitse amabanga yose yazina muntu, kazoba gakorana na za mudasobwa, niko umuntu azokoresha mu byankenerwa byose, yaba gusoma, gutembera, kwinjira mu biro bitandukanye. Utagafise ntazoshobora gusoma, kwivuza, gutembera canke kwinjira ahazoba akorera. Uwo mugambi ukaza waratangwe mu bihugu bimwe bimwe biteye imbere byo ku isi, cane cane mu ma entreprise, aho usanga abakozi bategekwa kwiteza urwo twuma kugira ngo bashobore kwinjira mu biro vyaho bakorera. Akaba ari umugambi uzogenda gake gake kuko uzogendana n'iterambere rya tekinoloji rya buri gihugu. Kazokorana kandi n'amantene ya 5G ariko arakwiragizwa ku isi hamwe na satellite. Ibyo bikazofasha kugenzura abantu aho bari hose kandi bikazofasha no kugenzura imigambi y'iterabwoba ku isi. Kugira abantu bagondozwe hazobandanya gutera ivyiza vy'ingwara yuzura utavanyako. Inyuma y'iki kiza ca coronavirus, umutunzi Bill Gates asanzwe yitaho cane cane ibijanye n'incanco canke ivy'imiti muri OMS aherutse kumenyesha ko himirije ikindi kiza gikomeye ca malaria. Eka na OMS iherutse kubishimangira ko coronavirus atari co kiza ca nyuma kibaye kuko himirije n'ikindi muri kazoza. Abahinga mu byo gusuma urusaku mu kwinjira mu mabanga y'abantu bakomakomeye ku isi bita hackers barashira habona amabanga yateguwe n'abo bantu bagize elite mondiale. Ivyo biza vy'inkurikirane nta kindi bitegura atari incanco zitandukanye zizotegwa abantu ku gahato ngo no kubakingira ingwara, ariko zizoza zije gushira mu ngiro iyindi migambi. Barashira ahabona ko muri formule yazo hazoba harimwo ubushobozi buzotuma abantu batakaza ubwirinde bw'umubiri, ivyo bita immunite, hama gutyo umubiri nuzoba ugishobora kwigwanira ngo uhangane n'ingwara iyo ariyo yose. Izindi nazo bavuga ko zizoza zigamije kugerageza ku bantu incanco zitandukanye. Izindi nazo kandi zizoza zifise ubuhinga hamwe zizoshobora guhindura ADN y'umuntu. Ivyo tsinda ry'abantu bagize elite mondiale nibo bajejwe kwiyumvirira isi, gushinga imitekerereze yayo, ni nabo kandi bategeka ibinyamakuru n'amateleviziyo bimwe bimwe uko bitereza kwigenza canke gukora, kanatsinda ibitari bike bihabwa uburyo nabo kugira bibandanye gukora, maze navyo bigaheza bikabagamburukira mu migambi canke bikamenyesha iyo migambi, bikanafasha ko abantu bakira iyo migambi yabo. Mu biganiro vyacu bikurikira tuzobaganira ivy'imigambi mishasha y'imitwarire y'isi. Ukaba ushaka kumenya ukuri kubivugwa kw'isi canke kubinyegezwa, kora subscribe wongere ufyonda agakengeri hamwe umenyeshwe ikiganiro gikurikira. Mwari kumwe na Jean Marie Vianney, naho utaha.